too soon. Maybe you're not too soon. Maybe you're not too soon. Maybe you're not too soon. Yep. Ξανά εδώ. Ξανά εδώ. Εντάξει, δεν είναι τόσο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, φαντάζομαι. Ναι. My mom's from the... Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πάμε λίγο. Έλα, μαζευόμαστε. Καλησπέρα, guys. Σε λίγο ξεκινάει. Σε 2-3 λεπτάκια ξεκινάει το show. Θέλω chat τώρα, παιδιά, θέλω να βλέπω chats, να βλέπω γνώμες, να βλέπω πράγματα, πάμε λίγο. Για πείτε, τίποτα.
Δεν θα δείξει το show, ξέρουμε. Sorry. Δεν νομίζω ότι... ότι λένε κάτι. Νομίζω καν πριν show, πρέπει να... Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, όσοι παρακολουθούν ζωντανά το Opening Night Live θα πρέπει να περιμένουν trailers από παιχνίδια που έρχονται, ανακοινώσεις παιχνιδιών και πάρα πολλές εκπλήξεις. Γνωρίζω το μixing πως είναι η μουσική, παίζει να είναι λίγο, θα χαμηλώσω. Ανακοινώσεις παιχνιδιών και πολλές πρώτες εκπλήξεις. Γνωρίζουμε ήδη ότι θα εμφανιστούν παιχνίδια όπως The Witcher 3, Songs of the Past που είναι expansion το The Witcher 3 το παλιό, θυμάστε. Final Fantasy, ποιο είναι αυτό, το 5, 6, 7, όχι 6, 7, Final Fantasy 7, Revelations, Gears of War E-Day, Metro 2039, το καινούργιο Metro, Game of Thrones, War of the Westerns και άλλα. Οπότε ναι. Ελπίζω να πήρες άρα. Τζον είναι για όλους ρε. Είναι για όλους, μπορεί ο καθένας να πάρει. Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια για το συγκεκριμένο show. Δεν μπορείς κιόλας να πάρεις άδεια. Μόνο στο Twitch νομίζω μπορείς να ζητήσεις να κάνεις co-streaming ώστε οι viewers σου να συμμετέχουν στο συνολικό κόστο, στο συνολικό ποσό των viewers για το game. Πρακτικά στην ουσία στο Twitch νομίζω θα είναι πρακτικά πιο εύκολο να σε βρουν, ναι, κάτι τέτοιο. Πρέπει να ξεκίνησε μπρο. Μπρο, ξεκίνησε ρε μαλέ. So now will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. He did watch last year's show. He saw all of you, and he knew how much this stage, this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together once again celebrating the creativity, passion, and people who make games the biggest form of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back. Shocks as well, who'll be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, the UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. Μην πει κανένας GTA 6. Console exclusive Gears of War E-Day.
Πήγα GTA 6 Tides of μαλάκες. Annihilation, GTA 6 δεν βγαίνει the εδώ first πέρα. ever Έχουμε in-game στο footage Netflix of το τρέλο. Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Expansion του Past. Witcher 3. And we also have a little fun in store for you as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about Κάπου εκεί reading περνάει και ο cats Σάκης, earlier ρε, this Κερπάς. year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement no one is expecting tonight. From one of the world's most successful developers comes something completely different than its past titles. Please enjoy. Whence came the first entanglement? None living may now tell. In its way, the floodwaters Τι είδους game είναι αυτό? Souls πρέπει να είναι αυτό, ξέρω. weaving calamity. Μου μυρίζει Souls game. Upon the silken paths, malice took root. 10 suns rose on high. And so, as spoken of old, the weavers came forth. Yet spoke not the cause of their Τι είναι αυτό? Κάτσε, αυτή η εταιρεία δεν είναι με του... the waters have Κάτσε λίγο ρε φίλε, αυτή η εταιρεία δεν πρέπει να είναι του... all must rise anew. Χρονιά, πώς λέγεται ρε, δεν μπορώ να την προφέρω. The wounds of old Που έχει το... Ρε μαλάκα το... Γνωστή εταιρεία. Κάτσε, αυτή μόνο άνιμο παιχνίδι βγάζει, κάνω λάθος. Blot out the pyro hail once more, and you'd still not quench a millennium of hatred. Θα είναι και co-op σίγουρα, ναι. Έχει co-op το παιχνίδι, ναι. Τζον, φτιάξε το PC ρε μαλάκα, να το παίξουμε. Για 27 πάει αυτό σίγουρα. Here it is not oaths, but lies. Keep things whole. Αυτό είναι για 27 σίγουρα. at last ye did unveil the divine power ye had stolen. Bear the god's wrath. Sunder the dread notice. Came ye to reweave this wool, or seek ye some other end? Nodus Fall. Nodus Fall. Πολύ καλό game. Και ξέρουμε θα είναι και co-op. Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and Πρέπει το order has mic μου να κάνει πράσινη την ίδια στον Players εμιστήρα. must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool. And we're Να κλείσω happy τον to kick εμιστήρα off μας, the θα show υπάρχει with that πρόβλημα. one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world. known Καλό for φαίνεται her το work Mike, on ναι. League of Legends Τζο, and φτιάξτε το. Counter-Strike, the winner of Best Δεν κάνει τον Esports εμιστήρα Game μου of αυτό the που Week. ακούσατε. Tonight, though, she's our co-host for ONL. for Τζο, the φτιάξτε το third PC, ρε, year μπρο, να in το a παίξουμε. row. And you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Shocks! Κάλτσις είναι. Τι όνομα έχει ρε. Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Favorite city είναι Now, I Cologne. cannot wait to see Cologne, everyone's reactions to what we have in store Τέλος tonight. πάντων. And right now,
I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. Ούλεξαν πάρει ύπνος ρε. This is Rainbow Six Tactics. Μας δείξει Rainbow Six τώρα και ξενερώσουμε ρε μαλάκα. Τι είναι άλλο αυτό, είναι κανένα όχι, κανένα νέα σεζόν, κάτι είναι. Α, παίζει έτσι Rainbow Six Tactics. Περίμενε, αυτό έγινε mobile σίγουρα. Α, αυτό στη δουλειά είναι και γαμό το παίζει. Δεν είναι για mobile. Δεν είναι για mobile. Let's show Cares that Rainbow's back. Go, go, go! The people behind this, I have seen them before, and they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. We've Rainbow contacted Six Rainbow's Tactics. former operators. You just have to choose which ones. Οκ, μπορεί να το δοκίμαζα. Αν είναι στο Game Pass. Γιατί το Rainbow Six είναι στο Game Pass, ας πούμε. Το παίζει είναι και αυτό λογικά. We've got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. Τι λέει. Αν σε θα βγάλω και Rainbow Six Manager. Put out more fight. Breach. Charge. Rainbow Six Tactics 2027. That was Rainbow Six Tactics, a new turn-based tactical single-player game set in the Rainbow Six Single-player universe. game. Now, in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions. Θα μπορούσε το κάνω multiplayer, bro. Combining careful planning, coordinated Εγώ breaches, νόμιζα ότι and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Okay, almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. Tonight, we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at opening night live, Πώς we και άλλες have άτομα the έχει μέσα. world premiere of the campaign trailer for Gears of War 257.000 άτομα. including the first look at the Locust leader behind the invasion. From the 257.000 Gears και of αυτό War είναι το D-Day, επίσημο κανάλι Xbox της Gamescom. console exclusive, Νομίζω είναι το Game of the Year, launching όχι. this October. Ναι, Game of the... Ναι, Game of the Year. The Game Awards, ναι. Που είναι το επίσημο. Πόσα άλλα site θα το στριμάρουν και θα το βλέπουν από εκεί οι άλλοι. Δηλαδή φανταστείτε, έχει σχεδόν 500.000 άτομα μέσα σίγουρα που βλέπουν το... συνολικά. Αν βάλεις από το Twitch άτομα, παίζει να είναι κανένα εκατομμύριο με να μπορεί να παρακολουθεί. Αν βάλεις και τα άτομα στο Twitch, θα εκατομμύριο πάρα πολύ, αλλά 500.000 σίγουρα τις ξεπερνάει. No one knows what these things are or where they're coming from. This is more than an invasion. It's a fucking war. The reports are still Αυτό είναι το E-Day, ας πούμε. Θα έχει κανονικό campaign, ας πούμε. Gears of War έπαιζα στην πρώτη καραντίνα, παιδιά. How do we hold a line against an enemy that can tunnel under? We're Gears. We fight. Gears, ναι. We still have our people. If we can save Αν θυμάστε καλά, Gears of War παίζανε Game Awards στο Σάββαθον 2. lost prepares us. Τα τερμάτισα νομίζω και τα τρία πρέπει να τα έχουν people πάλι. we Ναι. love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Τα Gears of War έχουν πάρα πολύ ξύλο. There'll be no support. Έχουν πάρα πολύ ξύλο, ρε φίλε. Συνέχεια πυροβολητά, τέρατα, είναι από τα ωραία τα FPS, τα ωραία τα shooter games. Τα OG shooter games. Die together. Yeah. To the
Παιδιά, αν κάνει παράσταση το μικρόφωνο μου και συνοχλεί, είναι επειδή χτυπάω νημιστήρας πάνω. Να έχω τον νημιστήρα, τον έχω κολλήσει σχεδόν δίπλα μου. Να έχω κάνει λίγο έτσι στην άκρη, οπότε. Τι ημερομηνία έδωσε. Α, 6 Οκτωβρίου. Next, it's time for Anana, an epic free-to-play open-world RPG game from NetEase coming to PlayStation 5. Οπότε πρακτικά, παιδιά, αν σας ενοχλεί και κάνει πολλά πράγματα στο μικρόφωνο μου, το λέτε να πίσω τον νημιστήρα, το χαμηλώσαμε. As a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Zhangzhou and the types of combat vehicles and mini-games you can expect. And yes, news on the release date as well. Any last wishes? Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still gotta buy a ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Whoa! It's a Nanta! Let's go! We're about to make our mark at the ACD. ACD? Did they really just go belly up? I say you go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough, and the old workers are sure to come back. What's next? Meat Master! What, Master? Master, you're so awesome. Meat Master? Meat Master. Who the hell came up with that name? Yeet Master. You're nothing more than a bad seed who slipped out of a nowhere town. Enjoy the party, my friend. This is not yours to take, outsider. What's going on here? What? Just you wait. Where am I? Where do you think? Wait, I'm back home. There won't be traffic at this hour, will there? This is Chongshao. Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. You've been reading too many fantasy novels. What you seek is inside. Tourist spy? Only those who pass our trials may witness the Lingjing within. Huh? Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then. «15 Ιανουαρίου Is the most expensive του 27». Wait. Huh? Why is everyone running off? Am I really that annoying? Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ του άνιμε. Αλλά έτσι όλο open world παιχνίδι θα έχει. Φαίνεται είναι open world. Now we have so much more Gamescom opening night live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. Ωραίο μωράκι αυτό ρε που μας παρουσιάζει ρε φίλε. Αλλά ο Τζεφ είναι ο OG ρε φίλε. Ας το μωράκι εδώ να τα πει λίγο τώρα και μετά ο Τζεφ. Konami. Let's go. Hey, son. Listen, I need you to come back to the town and put some things to rest. What I just saw in that footage, you said we could put things right. That this town would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry.
Ναι, σαν Hill. Townfall, ναι. Σαν Hill, είπα, είναι σαν Hill, ναι. Focus Entertainment. I have to leave this island. Το παίζα μια σαν Hill, It's more than I ever imagined. I can't do this anymore. Resourced. Awakening your legacy in 2 days. What? In 2 days. This την Πέμπτη. Αυτό θα είναι ωραίο indie game. Κάτσε δει, τα indie games νομίζω πλέον είναι πιο ενδιαφέροντα από τα μεγάλα. Πού πρέπει να γαμάτε. Δεν το έχει. Πάμε με το guys. Our strength failed us. You failed us. If only I was stronger. If only I... You've surmounted countless trials to reach this summit. This time, ακούγομαι πάρα πολύ λίγο. You'll struggle, but you'll turn back. Face your fall, because that's the clue. Θα χαμηλώσω. Θα χαμηλώσω, δεν ακούγομαι. Τι είναι αυτό, DLC, όχι expand, ναι, κάτι σαν expansion για το... Πρέπει να είναι κάποια expansions για το Crimson Desert. Το οποίο δεν το έχω παίξει καθόλου, ρε μαλάκα. New story moment, λέει. Expanded voice, 20% off available, oh nice. That was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new cutscenes and story moments too. Alright, next let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by Chinese studio Eclipse Glow Games. Αυτό παίζει ένα ενδιαφέρον, ρε. Mythical Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an otherworldly invasion, who can summon spectral forms of the ενδιαφέρον. Tonight we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Sant Albano. Θα έχουμε και voice, θα τα έχουμε όλα. Και Requiem. You have decided? Tell me the truth. Is there a way to fix this? The fire has devoured your home, and now it is tearing Avalon apart. Arthur was the only one who could control the fog.
until you. Until me? I know not why you possess his powers, but if you wish to reclaim London, you must. Μαλάκα, αυτό πρέπει να είναι καλό game, όντως. Αυτό πρέπει να μου αρέσει πάρα πολύ. To command your spectral knights. Guinevere. Κινέζικη εταιρεία. Αν πεις όλες κινέζικες εταιρείες μετά να πω. Teach me. Oh damn! Oh damn! Είναι τέτοιο game. Πω μαλάκα, είναι πολύ ωραίο game αυτό. Κάτι σηκώθηκα τώρα. Α, πες φαίνεται γαμάτο. Εγώ θα κάνω την κερέκλα πίσω τώρα γιατί... Πολύ καλό, πολύ καλό. Absolutely beautiful. Interested in wish listing and learning more about any and all of the games featured at ONL, make sure to check out the Gamescom Steam page. And if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Alessandro Durando. Hello, Alessandro. Thanks, Chucks, and ciao Gamescom. There is a question at the heart of Love Song. What do we leave behind and for whom? Or you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. Μάλακα, στο πλυντήριο πως κάνει έτσι ρε bro. Ακούω το πλυντήριό μου από μέσα ρε φίλε. So thank you, Jeff, κάνει and μπαμ. for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language left. You will uncover traces of memory, left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. Αυτό θα είναι ωραίο και αυτό είναι ωραίο indie. Θα έχουμε indie games αρκετά πιστεύω στο show. Αυτό μου μοιάζει πολύ σαν ένα και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο ρε φίλε. Ξέρω τι είδους θα είναι ρε φίλε. Πιο παλιά έπαιζε περισσότερο indie, τώρα δεν ξέρω γιατί. Ξέρω ότι θα μοιάζει ρε φίλε. Yes. Ξέρω ότι είναι ένα ωραίο pop, παιδιά, αυτό θα είναι γαμάτο το game. Σίγουρα θα παίξουμε πολλά indies φέτος. Δηλαδή στη νέα σεζόν που ξεκινάει θα παίξουμε αρκετά. Love Song. Wishes Now και... Xbox Series, Xbox One PC. Δεν λέει Xbox Game Pass. What a beautiful and artistic game made right here in Europe. Thank you, Alessandro, for joining us. Παίζει να λέει One of my κάποια Xbox favorite Game moments Pass. from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with the Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. Τι είδους game είναι αυτό, Capcom present κιόλας, παίρνω να δω. Είναι τέτοιο game, ωραίο. Είναι τέτοιο είδους game.
Κοίτα, γιατί όχι ρε φίλε, μια χαρά είναι. Είκοσι 27. Little something extra. All right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year. Rayman Legends Retold builds on the charm of Rayman the Legends. original 2013 Αυτό το game. παίζα το Now brought to life with 13 stunning όντως. 3D visuals, new story content, and an all-new sixth realm to explore. Το 15 πρέπει να το παίζα. Όχι ψέμα, το 14 πρέπει να παίζα, γιατί το 17 πρέπει να το παίζα. 16 κάπου εκεί, το 16. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Rayman Legends, ναι ρε bro. Ω, μακαρένα, μακαρένα. Ω. Ω, μακαρένα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Rayman Legends Retold. October 1st, Rayman will be at the Ubisoft booth this week here at Gamescom, and that's what makes this show so great, is that many of tonight's games will be playable to fans who are joining us live in person here in Germany all weekend long. Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of Mugenics for the first time anywhere. It's time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess, let's just watch a trailer. Τι είναι αυτό ρε bro? Υποψιάζομαι κάτι, αλλά... Υποψιάζομαι κάτι, αλλά... Είναι αυτό που φανάδω. Της Ubisoft. Είπα ποια εταιρεία είναι, όχι. Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτό εδώ. Μάλλον. Αυτό παίζει online, ρε μαλάκι. PUBG. Τι είδους είναι εδώ, αυτό είναι online σίγουρα. PUBG Dead Net, join the close Crafter. Explore breathtaking, strange worlds. Make a friend who'd work for you. Νέο mod είναι, νέο gamer τελείως. Νέο mod πρέπει να είναι για το PUBG. Εντάξει, PUBG
Απέχω πάρα πολύ καιρό να παίξω. PUBG πρέπει να παίξα πριν 3 χρόνια τελευταία φορά, 2 σίγουρα. Jump in today. Control. Ναι ρε μαλάκα, αυτό είναι καλό, εντάξει, αυτό το περιμένω πώς και πώς ρε φίλε. Control είναι κάργα, πόπο, θα πω κάμια βαριά, θα πω κάτι λάθος. Friendly Family κανάλι τώρα. Έχω ρε εντάξει, Control είναι πολύ όμορφο game φίλε. Πολύ καλό game. Πάπα έχει βάλει και μουσικάρα! Μαλάκα μάε. Και αυτό παιδιά το control όταν είχε βγει το είχα παίξει, θυμάμαι. Όταν είχε βγει το control τότε άλλαζα τη γραμμή μου, όταν το έπαιζα βασικά. Άλλαζα τη γραμμή μου από 24 σε 100. Το θυμάμαι που είχε μείνει, γιατί εκεί την περίοδο άλλαζα και τη γραμμή. Για πρώτη φορά βασικά. Εντάξει, η δεύτερη όχι, αλλά λέμε τώρα. Τι devil φάση. Vampire φάση. I gave you a blessing. I hope you enjoy my gift. None of us has any love for the Valkyrie. Vampire φάση. But this one, he's different. The sun didn't take him. Night after night. Day after day. Now strike him down. Your every move sends a ripple. Your every Control πότε θα βγει, δεν έχω ιδέα, πάντως όχι σύντομα. Δεν ξέρω, εγώ... All that remains is for you to choose. Help me, please. So sorry. No. Very well then. Let's begin. Welcome back, everybody, to Gamescom opening night live. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I am very happy to share this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones: War for Westeros, from Australia's Playside Studios. Τώρα βγαίνει. The Iron Throne stands empty. Είχε 26 λέει. Τώρα κυκλοφορεί, 24 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί παιδιά. Σε ένα μήνα κυκλοφορεί μπρο, τι λες ρε. Αυτό το Game of Thrones. Πολύ σωστή είναι η διαφορά. The fate of Westeros is yours to decide. Game of Thrones. War for Westeros. Όχι, δεν με ξετρελαίνει, αλλά επειδή τέτοιου είδους παιχνίδια δεν συνήθως να παίζω, αλλά... Αλλά οκ. Airship Syndicate. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller.
This is Dust Origins. Escape. Dust Origins. Dust Origins. Okay. A new age begins, but the old shadows. Τι έγινε ρε μάλα? Τι έγινε ρε? Α, νόμιζα ότι κοπεί το ρεύμα μας. Όχι, εντάξει. Τι είναι αυτό? Τι κάνουν ρε φίλοι? Τι κάνουν στο Gamescom εκεί? Initializing reality. Loading at 233,000 square meters. Εγώ νόμιζα ότι όντως πρέπει να πέσει τίποτα. Άρα. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Heartbeat restored. Synchronization complete. Mini trailer για το Gamescom. Έλα ρε bro. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Και να δω Gamescom. Πάμε λίγο! Gamescom has officially started now. Let's go! And now είναι και 42, τι οφείς αυτά εδώ και 40 λεπτά τι είναι? Single player action RPG from Wizards of the Coast set in a new far future sci-fi universe. Πού είναι ο Τζεφ ρε? From salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Let's protect our defense! Figured we could talk, since you're part of the team now. Why? Want to understand how you see things, how you operate. I hunt, you pay. This is agreed. Well, that answers that. But hey, we're getting to know each other. You local to Persepolis? Or you from somewhere else? Somewhere else. ενδιαφέρον. Salt. You have a most impressive reputation. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, envy, hate. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. I will join, but I will be paid
character, even if Leiden is in danger. Φίλε, φαίνεται να είναι ενδιαφέρον. Φαίνεται όντως να είναι ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. From your planet? From your people? I miss ocean. Safety. Home. Run, humans! 4 Εβδόμου. Πάω το τέτοιο καιρό του χρόνου τότε. Σε 11 μήνες. Time is our great enemy. Time is a great enemy, λέει. Αλλά πολύ ωραίο. We must always have hope. Must always have a hope. 4 Εβδόμου του 27. Πάνω κάτω. Όχι. 4 Εβδόμου είπε. Πρέπει να είναι 7 Τετάρτου. Α, ναι, 7 Τετάρτου είναι λάθος. Now to give us an exclusive extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada. Please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Έχουμε τον Maggie Robertson. Και Maggie Robertson. Μπρο, παιδιά, ξέρετε ποια είναι αυτή? Είναι αυτή που παίζει την Δημητρέσκου, νομίζω, ναι. Παιδιά, αυτή είναι που παίζει την Δημητρέσκου στο Resident Evil Village. Bro, τι λες τώρα? Alright. Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient Ναι, λέει την Δημητρέσκου από το Resident Evil Village, παιδιά. I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic, but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look. Bro, αυτή είναι εδώ πέρα, είναι, παιδιά. Όντως, legit. Ever deepest desires come true. Not the one that matters. Λέει Δημητρέσκου. Can you not do more? God damn. More? You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλή δίψα. Βάζει 2 μέτρα και. Όντως πόσο ύψος έχει? Και φαίνεται να είναι γαμάτο game αυτό που βλέπουμε τώρα. Παιδιά, είναι 2 μέτρα, bro. Παιδιά, το μεταξύ το game βλέπετε πόσο ωραίο είναι αυτό εδώ. Αποκλείται να είναι η ίδια τόσο ψηλή, ρε. Do you believe in letting buried things lie? In my experience, buried things do not lie for long. Το voice, το voice over πρέπει να έκανε αυτή, ναι. Yes. Closer to what? Scared, watch out. I see it. Το voice over έκανε αυτή, ναι.
λάθος, sorry. Absolutely not. Merely digging deep. Φαίνεται πολύ ωραίο αυτό το game, παιδιά. Όχι, φαίνεται βασικά, περνάει μεγάλο το game, όντως. Με magic, με μαγεία, έτσι, wizard και τέτοια ρε, witch και... Oh damn. What is it you see? Raw magic. A means to an end. Call for rain. Something tells me we're not fleeing from this one. Not an option skip. What I need is here. Πω είναι καλό game, εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Έτσι με witch φάση. And I thought the death kiss was trouble. Ολόκληρο gameplay βλέπουμε τώρα. Και έχει ολόκληρο map, Warlock. Coming 2027, οκ. Εντάξει, αναμενόμενο. 27, εντάξει, μην έλεγε 28 ρε παιδί μου. Κάτσε δούμε κανένα ασάκι εκεί πίσω ρε μπρο. Κάτσε δούμε κανένα ασάκι εκεί πίσω, περίμενα. Ψάχνω εδώ κανένα κεφάλι. Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two worlds at war. Set ablaze by a smokeless flame. Αυτό μου θυμίζει τώρα ένα game και δεν θυμίζω. Ένα παρόμοιο game, ένα άλλο θα είναι σίγουρα. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. The Jinn. Level. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united
until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Yet, many stories remain untold. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. This story begins with you. Εγώ πιστεύω δεν θα είναι. Εγώ πιστεύω θα βγει πολύ μόφα. Edge of Miza. Steam κιόλας. Και στο Steam θα είναι. Εγώ γιατί πιστεύω θα είναι λίγο βλάκια. Τι τους game είναι αυτό τώρα ρε μπρο. I'll leave it to you. Element. To make the dead speak. Nothing and no one will keep me from the truth. Not even the purists. Oh. Γιάννη με... Oh. Φαίνεται ωραίο. Παίζει να είναι πολύ ωραία φάση. Any leads? It's just as you surmised. The final clue is in that cursed place. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring Μα, παιδιά, όντως είναι πολύ καλό αυτό το game. Πολύ καλό, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Και της Capcom. Θα δούμε από Capcom τώρα, μ' άρεσε το προηγούμενο. Τι είναι της Capcom, πρέπει να είναι το... Monster Hunter, ναι, πέρα το Monster Hunter. Outlanders. Έλα, πού είσαι ρε Τζεφ, πού είσαι ρε Τζεφ τόση ώρα. Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. Θα δείξει το... Tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039. Το μέτρο! Άντε, επιτέλους θα δούμε το μέτρο. Σαν το μέτρο εξόντως, ναι, το μέτρο. Επιτέλους θα δούμε μέτρο ρε μάλακα, επιτέλους. Και γενικά μέτρο έχουμε πάρει πολλά και στην Epic Games δωρεάν. Hello Gamescom. Wow, so many cool announcements already. Πως ο άλλος μεταγέννει το καπέλο και τη μάσκα που έχει κρατάει στη σκάει πάρα πολύ vibe μέτρο. Τύπου θα κάνεις κάτι τέτοιο. And I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive. The cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins, but Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There is enormous care for this universe and the people who believe in it.
A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet πάμε. that will be included in our collector's edition. Thank you. Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey. One that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we're ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorite spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. And radiation. That's all that's left up there. But this... Humans did this. Γιατί τώρα παιδιά έχω αφοσιωθεί στο game τώρα. Πω τα γραφικά θα είναι του μπάνα. Night Vision. Να είναι και μέτρο. I'm looking for someone. Where is she? Φεβρουάριο 27. Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first appearance on ONL. Λίγο παιδωμένος. Παιδες. Tired of sneaking around just to feel good? Το μπετώσε. Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this life? Eat a more sizzle. More sizzle, less hassle, more high. Snoop Doggy. Thank you, Cyrus. Τι λες τώρα. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his diverse business ventures. It's all loud when you're tasting flavors. Base spice with a Cuban style. Too fresh with the sizzle and sparkle. No Prince, who's the king right now? I'm raising it up to the max. Τι φάση στο game ρε. Hitman τύπου. Βέβαια Hitman. Νέο Hitman είναι, κάνα μια expansion. Καμία expansion, ναι. What the fuck kind of funky music is this? These
Βρέφε Αύγουστο 27, Σεπτέμβριο 26. Okay. The Dog Father now coming to Hitman. Dark Father. Next up, the sky is no longer the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Καλό game, Ion, ωραίο. a new PC MMO built around aerial combat Ποιο on a λες? massive scale. It launches October 5th Από όλα this αυτά. year. Μέτρο. Α, ναι, παιδιά, εντάξει, το μέτρο είναι και παλιό game, ρε παιδί, δηλαδή. Είναι. Και έπρεπε να βγει ένα καινούριο. Α, το είδα λίγο κάπως, δεν ξέρω, ρε φίλε. Το είδα λίγο. Αξιχρόνιστο, μπορώ να πω. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό? Σε αυτά δεν δίνουν σημασία, είναι... Fight for the future. «5 Οκτωβρίου». Έχω μπει και κάποια που είναι το 2026, δεν το περίμενα να έχουμε τόσα. I believed in her promise, dreamt her dream, watched her fall. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors like your people. I know your kind. You think you'll survive and adapt. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe? At the end of all things, only one dream After the world survives. Δεν ξέρω, δεν... Οκ. Και ένα chilling game φαντάζομαι. Do 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 do. Οκ, indie game, και ωραίο chill. Planet, a
cozy galactic life simulation game from Hoyoverse. Here, life unfolds at your own pace. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet, side by side with your beloved fuzzy neighbors, Shocks. You gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official website, plus the final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, its music. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Say you'll be mine, we'll be divine. My paws were made for you, my Δεν ξέρω το υποστώ αυτό το πράγμα. We can finally find infinity. Together we can win all this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you confound me with your endless run around. It's more than I can bear. You run, but in the end I think you like this little game of hide and seek. But when I find you, you won't even know your name. You run, but you don't mean it. You're afraid I'll be too good. In all the love you've had, you never had it like you should. I'll see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come run away. Come let me play. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. Coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the lights. Lie down upon my table, don't get up. You won't be able. Deep tissue is not the issue, it's the needles I adore. Acupuncture at its best, you'll be defunct. You need a rest. An addict, I assure you, you'll be back for more. You run, but in your heart, you know it's destiny. I'll win. You're slowing down, you're losing steam. I'll notify your last. Can you run, but I run faster, and there's nothing you can do. Cause everywhere you turn up, you know. Μπορεί τα αυτιά, Πήρε τα αυτιά, παιδιά. Χαμηλότερο, είδατε. Πόση ώρα είναι ακόμα το show? Κάμια ώρα. 11 η ώρα στην ουσία τελειώνει. Είναι 2 ώρες το show. Τώρα να δούμε και ένα Fantasy. PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of ONL. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. Aliens Fireteam Elite. Ναι, ισχύει.
Για το τραγούδι τα χάλια κιόλας. Μπορώ δες εδώ. Aliens, πάρα πολλά aliens. Πάρα πολλά aliens. Πάρα πολλά aliens. Πόδι είχα ζωμάρες δεν πρώτα, είναι... Εντάξει, αυτά δεν είναι κάτι wow, δεν είναι aliens. Το map που ξέρει το Alien Isolated, φίλε, που αυτό όντως είναι πολύ καλό game. Σαν Alien. Τι είναι αυτό τώρα? Πες μου ότι παίζεις με γάτα. Όχι. Ω, μαλάκα χαμάει. Όχι ρε φίλε, είναι σε εκείνη την εποχή. Με witch φάση, Ω, θα γαμάει αυτό. Ω, ναι ρε μπρε, εμένα μ' αρέσει το πάρα πολύ. Είναι λίγο μετά την μεσαιωνική εποχή ρε φίλε. Που πιστεύαν στις μάγισσες. Και τις καίγαν τις μάγισσες. Ζωντανές. Και παίζει και με τη γάτα. Ω, το θέλω μέσα μου αυτό το game. Το θέλω ρε φίλε. Είναι το κόντι που τραβάει τον κόσμο, το Alien. Ισχύει όντως. 1666 Άμστερνταμ. Εν τω μεταξύ τα δείχνει back to back ρε τα games, δηλαδή να πάρουν μια ανάσα ρε μπρο. Το αυτά εντάξει κινέζια γάργα ρε. Μυρίζει Κινέζο από μακριά. Θα χαμηλώσω εγώ τώρα λίγο ρε. Πω ένα What the f... Αυτό είναι όχι απλά Κινέζια, είναι... Κάτσε, είναι πολλά άτομα που κάθονται και δουλεύουν. Για 200.000 βλέπω εδώ στο stream, στο Twitch ότι παρακολουθούν. Εδώ μήπως ανέβηκαν. 310, 500.000 άτομα βλέπουν το show, παιδιά, να ξέρετε. 500.000 άτομα βλέπουν το show. Open road. Αυτό είναι, ναι, είναι το σαν το Eurotrack. Παίζει να είναι κανένα expansion ή παίζει να είναι κανένα new Eurotrack. March 11-27, Road Kings. Σαν το Eurotrack πρέπει να είναι, αλλά εντάξει το Eurotrack είναι πιο... είναι τέρμα ρεαλιστικό, αλλά πιστεύω και αυτό θα είναι αρκετά καλό. Και ένα τρελάκι εδώ για την Gamescom, ένα trailer, μια διαφήμιση. Αυτό το θέλω μέσα μου. Έχουμε πολλά το 27. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει για 2020. Να λένε ότι θα το βγάλουμε 2028. Άντε να ήταν ένα νομίζω. Αλλά τα περισσότερα είναι 27. Είναι chill. Και έχουμε και αρκετά το 26. Δηλαδή, οκ, nice. Δεν το περίμενα. Δηλαδή τώρα 26-27 θα είναι δυνατές χρονιές. Και το 28 πιστεύω, ναι. Δηλαδή τώρα αυτά τα 3 χρόνια θα είναι πολύ δυνατά.
Αρχικά θα κλείσουμε το 2026 με GTA 6, τι μου λέτε τώρα. Θα είναι η καλύτερη χρονιά ever, bro, το 2026. Κάτι τέτοιο. Να στείλω την ταλίγα μου αύριο αν μου θυμίσεις πως κάνουμε screenshot. Εγώ screenshot κάνω, παιδιά, με ads. Όχι. Θα ξέχασα πως κάνω screenshot. Κουμπί Windows, Shift και Present Key. Που είναι μετά το F12. Δεξιά από το F12. Πατάω κουμπί Windows, Shift και το Present Key, το οποίο είναι δεξιά από το F12. Όχι, μαλακίες λέω ρε, δεν είναι αυτό. Όχι, ξεχάστε το Shift, το Shift ξεχάστε το. Κουμπί Windows και Present Key. Πάλι λαϊκή αυτό, stage tour. Ο Γάζε τι παίζει ροκές και με ροκές μου αρέσουν. Είναι τέτοιο game. Σίγουρα έχουμε και καλύτερα, okay. Εν τω μεταξύ να δω ότι αυτά τα studios εδώ πέρα είναι πολύ μικρά και για να πάρουν, να μπουν μέρος στην Gamescom, για να φανούν στην Gamescom πρέπει να πληρώνουν πάρα πολλά. Για να δούμε λίγο. Παιδιά, κάθε 30 δευτερόλεπτο είναι 155 χιλιάρικα, μπρο. Δηλαδή, αν θες το παιχνίδι σου να εμφανιστεί στην Gamescom, στο shop που βλέπουμε τώρα, για 30 δευτερόλεπτα είναι 155.000. 180 seconds, που είναι περίπου 6 και 6, 12, που είναι περίπου 2,5 περίπου 3 λεπτά, 2,5-3 λεπτά, είναι 510 χιλιάρικα. Μισό εκατομμύριο για 3 λεπτά, μπρο. Και θες ότι στάνταρ αυτό που είδαμε πριν ήταν 1 λεπτό, ρε, μπρο. Δηλαδή άλλοι πριν πλήρωσαν 225 χιλιάρικα plus για ένα game το οποίο δεν πιστεύω καν να τα βγάλει το λιστά. Μπορεί να κάνουν και λάθος, μπρο, δεν ξέρω. Με βάση τα στατιστικά που μου βγάζει εδώ το chat, αλλά και 80 χιλιάρικα να ήταν π.χ. Πάλι πάρα πολλά είναι, μπρο. Που εγώ σου λέω τα μισά, Μπρο, μισό εκατομμύριο για να παίξεις σχεδόν 3 λεπτά το παιχνίδι στο... Μαλάκα, τι ακούμε. Τι τιμές είναι αυτές, Πες μου ότι είναι The Witcher. Witcher. Δεν είναι Witcher, όχι. Άλλο alien game τώρα εδώ.
Φανταστείτε 2 ώρες έχει βγάλει, μα πρέπει να έχει βγάλει όντως εκατομμύρια. Τι λες τώρα πρώτα. Foreign Origins. Μπρο, μερικά από αυτά είναι λίγο χαζά ρε μπρο. Πέντε εκατομμύρια. 2 ώρες αυτών είναι 30 ατόμων όλη η ζωή. 5 εκατομμύρια. Μπρο, δεν γίνεται να κοστίζει τόσο πολύ. Δηλαδή, τι είναι 180 δευτερόλεπτα 510 χιλιάρια, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. 3 λεπτά. Σχεδόν ούτε καν 3 λεπτά. Αν 6 και 6 κάνει 12, 120. 3 λεπτά πάμε κάτω. Νότος 3 λεπτά 510 χιλιάρια, μπρο. Τι λες τώρα. Κάποια games, όχι κάποια games, πολλά από αυτά δεν θα τα βγάλουν. Κάτι indie games σιγά μην τα βγάλουνε. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε δει κανένα από αυτά που είναι μικρότερο το 30 δευτερολέπτων, μπρο. Να το όσο ώρα δείχνει αυτό το πράγμα είναι 30 δευτερόλεπτα, μπρο. Κάτσε legit, πότε ξεκίνησε, περίμενε. 57 δευτερόλεπτα ήδη, μπρο, παίζει αυτό εδώ. Παίζει ήδη 1 λεπτό και αυτό εδώ το game. Μπρο, παίζει τιμές δεν ξέρω ρε φίλε αν ισχύει. Το AI μου σε έβαλε. Άντε το ψάξω καλό ρε, περιμένετε, τότε σε έχουμε ωραία πορεία. Α, legit αποτελέσματα θα βγάλε. Δηλαδή το Gamescom online 26 επίσημες τιμές για ενσωματωμένο διαφημιστικό editor content είναι περίπου π.χ. Λοιπόν, ακούστε μία τώρα, γιατί τώρα κατάλαβα τι παίζει. Γιατί κάτι τέτοια indie game σιγά δεν παίζει καν να βγάλουν 200 χιλιάρια και κάνουν τις πωλήσεις, τέλος πάντων. Λέει εδώ πέρα ότι μεγάλα trailers, ανακοινώσεις, μπορεί να υπάρχει εμπορική συμφωνία και μεγάλο κόστος. Οι νέα ή μικρότερα παιχνίδια μπορεί να μπουν μέσω του προγράμματος του show χωρίς να πληρώσουν το ίδιο ποσό. Συνεργασίες με publishers, Xbox, PlayStation, Nintendo κτλ. Τα παιχνίδια μπορεί να εμφανιστεί στο πλαίσιο μεγαλύτερης συμφωνίας, λέει. Editorial επιλογή. Ο παραγωγός του show μπορεί να επιλέξει ένα παιχνίδι επειδή θεωρεί ότι έχει ενδιαφέρον για το κοινό. Οπότε δεν είναι σωστό να βλέπεις ένα μικρό indie game στο live και να υποθέτεις ότι πλήρωσε 200.000 για να μπει, λέει. Οπότε πολλά από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα δεν έχουν πληρώσει αυτό το ποσό, οπότε ναι. Εντάξει, το ποσό που είδαμε πιο κάτω είναι τα υποτιθέμενα ποσά που έχει αναρτήσει Gamescom, ας πούμε, για το live show. Αλλά πρακτικά όλα αυτά τα indie games, ας πούμε, μπορεί να τα διαλέξανε ή μπορεί να μπήκανε με κάποιο συμβόλαιο ή κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Κοίτα, όσο να είναι, κοίτα, αυτά τα παιχνίδια τώρα τα βλέπουμε, φανταστείτε 500.000 άτομα. Στάνταρ, δηλαδή φανταστείτε τώρα το live stream έχει τουλάχιστον 315.000 άτομα μέσα. Δηλαδή συνολικά σίγουρα το βλέπουμε 500.000 άτομα αν πάρουμε όλες τις πλατφόρμες, σίγουρα. Οπότε φανταστείτε όλο και κάποιες πόλεις θα κάνουν, ρε φίλε. Αυτό θυμίζει πολύ Diablo. Όχι, δεν θυμίζει Diablo, θυμίζει... δεν θυμάμαι πώς το λέει τώρα. Χέριστο, όχι χέριστο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι μου θυμίζει. Ναι, Path of Elixir. Αυτό θα έλεγα ότι μου θυμίζει, ρε φίλε. Είναι Path of Elixir, όντως. 11 Δεκεμβρίου του 26, παιδιά. 11 Δεκεμβρίου παίζει να είναι όντως το... 11 Δεκεμβρίου, παιδιά, παίζει να είναι το... Παίζει το βγάζει την ημέρα που είναι το show, ρε. Το Game Awards. And next we have some exciting news. The reveal of a classic remake. Classic remake, 10-based strategy game was του 1999. Πρέπει να είναι κανένα Edge of the Empire, κανένα... Ερέθια. Command mighty heroes, build spectacular towns, and lead fantastic armies into epic tactical battles once again. Ubisoft presents Heroes of Might and Magic 3 Remake. Δεν το ξέρω καν το game αυτό. Μπορεί να το ξέρω ο Τζον. And the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. Arathia must not fall to its enemies! Let us repay them 1,000-fold! For Arathia! Heroes 3. Κάτι πρέπει να το έχω. Αυτά μπορεί να τα ξέρει ο Τζον, ρε φίλε. Του Τζον του αρέσουν τέτοια πράγματα. Μάλλον Lords εγώ έπαιζα τελευταία βασικά το τελευταίο χρόνο. Τα καμία σχέση με αυτό, αλλά... Cage of the Empire έπαιζα νομίζω πέρσι. Πότε έπαιζα Cage of the Empire? Πέρσι, ναι. Gamescom Cares, our platform at Gamescom dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good. Final Fantasy έδειξε, όχι δεν έδειξε Final Fantasy. Δεν έχει δείξει ακόμα Final Fantasy. Ή έδειξε και το... όχι δεν έχει δείξει. Business Director Ashley Farkas of Games Done Quick.
Hello, Ashley. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Ashley, Games Done Quick. look at Yeah, me. thanks, Shots. So, Games Done Quick is all about games as fast as Πες σίγουρα possible. κάποιος το ξέρει στο chat αυτό που είπα τώρα. At Είμαι every σίγουρος. event, we bring together speedrunners from all around the world to showcase incredible runs and raise millions for charity. We are thrilled to bring our live event to Europe for the first time right here at Gamescom. Every donation and sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative that supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. What a great example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves, and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. Can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for Από το The Boys λες. Yeah, Έτσι we λέει τη σειρά, believe δεν μου that κάπως the λέει. gaming community should recognize Ναι. just how Ναι, από το The powerful it Boys πρέπει να είναι. already Από αυτό το super hero και τα λοιπά. Organizations like the United Nations already do, and as organizers, Σαν το Superman. it's our responsibility to create Δεν έχω δει ποτέ τη meaningful σειρά, απλά opportunities ξέρω από τα edits που through έχουν κάνει. community fundraising, local Μου events, τα or πετάς στο creator Instagram. collaboration. Μου τα πετούσε βασικά. We're always looking for new ways to connect gaming with causes that matter, and our goal is turning our passion into change that lasts beyond the games we play. That's a great point. And of Τελευταίο course, μισάωρο. I have to ask, are there any more examples right here at Gamescom? Absolutely. There are so many for everyone to see and participate in this week, from charity streams like Loot for the World to life-saving initiatives and the Gamescom και εδώ να Forest, δούμε πως... just to name a few. Gamescom is bringing gaming communities together to create a real-world difference. You're so right, Ashley. There's also Greenpeace, Life Lolly, Deutsche Stammzellspenderdatei, and Médecins Sans Frontières joining this community. Πόσε γλώσσες μιλάει ρε. Thank you so much for joining us, Ashley. I hope you have an amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom. Εδώ και ο Στέλιος βλέπω το stream, ωραία. Thank you, Shocks and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. From the small team behind The Ascent, No Law is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber grunge city of Port Desire. And tonight, it's finally time to give you a new look at the game. You hear about this Gardner guy going after the mayors? The city won't shut up about it. What have you heard? Nobody sees him go in. Nobody sees him come out. Good with his hands. Light on his feet. Dynamite with vacuum cleaners. Μη Cyberpunk. Θυμίζει Cyberpunk πάρα πολύ. Και το σύστημα μάχης που έχει. He's a ghost. Bulldozer. Pacifist. Tactician. Artist. A lot of stories about how you operate, Gardner. Are they all true? No, no. Κάμουν το 27 και αυτό το 27. Φίλοι, το 27 πόσα έρχονται.
Zeta, which is now. 나는 그날의 공기를 기억한다. 세계의 운명이 뒤바뀐 Resident Evil. 그날을. Resident. Αφού δεν είπα θα δείξει Resident Evil. 시공간을 찍고 나타난 Τι λέω, τι Resident Evil λέω ρε μπρο. 전 Και φαίνεται 세계가 κινέζικο. 숨을 멈췄다. 시간을 건너온 세 명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고, 그들이 건네준 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. 사도의 예언대로 브로. 검은 물질과 함께 대항마 뷰에르가 강림했다. 인류의 혈관 속에 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고, 나도 예외일 순 없었다. 전방 좌우 확보 클리어. 내부 상황 확보. 전전 위협 없음. 우리의 미래에 아직 구원이 남아있을까? Questo è το δεύτερο game που δεν λέει πότε βγει. Παίζει είναι το τρίτο. Frictional games in Malmo, Sweden, the spiritual successor to Soma. The game stars the incredible Stellan Skarsgård. Now we've got your first look at gameplay as the protagonist comes across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game, narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, I was very sick. But somehow, my dad did the impossible. Whatever that miracle was, it pushed him away from us. Crumby, do you hear me? Word of caution. Crombie's experiments could be active right now. Delicate stuff. Hey, please! I need to talk to you. That's it. My savior. Hello? Oh, thank the fates. Someone came. What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to it. Θα έχει να κάνει με puzzle φάση, ναι. Puzzle θα είναι... Okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! No! What the... Όντως. Όντως. Αυτό είναι game στο game, ρε bro. Τι twist είναι αυτό. What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada. Τελευταίο τέταρτο, ρε bro. Θα δείξει Final Fantasy τουλάχιστον. Panda Circus, described as a voyage through time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that Gravhounds, right? Άντε, αυτό θα δείξει τώρα. From China-based TI Games comes Zoo Punk.
a 3D Όχι, δεν είναι αυτό. dieselpunk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal, Shocks, who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the marmot and otter bosses too. Witness the wild world of Zoopunk. Ready? Let's go save the world. No. I'm gonna smash this rotten world into pieces. I've got you. We're about to risk our lives here. Okay. Only way across? Bratton, toss me there. Get out of Marmiter Village! Quit it already. You can't even beat the rabbit. Hands off, Trixie. Enough! It's a no! No! That's enough! It's a legion! Partisans, stand united! To arms! Hand over the spark! Zoopunk. Φίλε, όντως, εμένα μου άρεσε λίγο. Τώρα ενδιαφέρον. Όντως, λίγο έχει ενδιαφέρον. This the hope of the world. Zoopunk. Okay. Don't mind the faded decor, just ignore the peeling paint. This place was Παιδιά, έχουμε παίξει παρόμοιο βίντεο, έχουμε παίξει παρόμοιο παιχνίδι στο κανάλι που μαζεύουμε φύλλα. Παίζει να είναι το 2 αυτό, Παιδιά, έχουμε παίξει παρόμοιο παιχνίδι στο κανάλι. Πού το? That was a new look at There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation game from Bristol, England-based Friday, Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. Να το, παιδιά. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer creature collecting RPG. Έχουν παίξει παρόμοιο game. Δεν ξέρω αν είναι από την ίδια εταιρεία φάση τα λοιπά, αλλά... ...1942. Και ότι World Side. Αρατατατατατατατατα. 오케이. 태어나지도 죽지도 못한 채 얼마나 오래
Το κοντόγκα. 아무리 신을 불러도 그들은 끝내 답하지 않았지. 이제 이 윤회를 내 손으로 무너뜨리리라. 두려워 마라. 너는 이제 내가 되리니. Οκ, μου φάνηκε ενδιαφέρον. Με ψήνουν τέτοιου είδους game. What is that, bro? Online game είναι αυτό. Τι χτίζεις κιόλας, τι θέλω να κάνω, bro, μοιάζει το Fortnite. What the... Τι στούβλα, bro. Like or die. Okay, now I'm happy to welcome to the O&L stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Είναι και 52, Jeff, δείξε κάτι. My good friend, the Final Fantasy VII remake series director. Ωραία, επιτέλους. Hamaguchi. Έχουμε το... Φίλε, έχω κάτι κουνούπια μες στο... Να μας μιλήσει το Final Fantasy τώρα. Εν τω μεταξύ The Witcher δεν είδαμε, ρε μαλάε. Είδαμε μου. Δεν είδαμε The Witcher, bro. Μαλάκα, μήπως δεν έχει μέχρι τις 11 η ώρα και παραπάνω. Ή 2,5 ώρες. Thank you. It's great to be back at the Gamescom to give you a green. Σωστό, θα μιλάει 5 λεπτά στάνταρ, bro. It's working. What will you see in this brand new? Bro, δεν είδαμε. So-called weapons. Ναι, The Witcher, την expansion, δεν την είδαμε, θα το βγάλω. Bro, δεν θυμάμαι καν τι είδαμε. Όχι, το είδαμε. Final Fantasy VII Revolution will deliver unforgettable experience in a world without boundaries, and will be available PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox XS, and PC in spring 2027. Spring 2027, έδωσε ημερομηνία, λέει. Τι λες τώρα, bro. Thank you so much for all your support and excitement. Και θα πετάξει τρέλα, ναι, εντάξει, τώρα πετάει τρέλα, άντε επιτέλους. Έπρεπε, ρε. My fellow citizens, we are assailed on every side by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons, like the one that made landfall outside. Εν τω μεταξύ έχω ανακοίνωση και από Fortnite. Fortnite, The Witcher Fortnite skins return tonight, λέει. Πριν 19 μήνες τον έβασε, ο Hypex. As another threat to her well-being, and rightfully so. You call them planetary warriors, but I call them weapons of mass destruction. Only one thing
thing to do. We fight. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Fire! We'll finish this together. Okay, πάμε λίγο. Spring του 27. Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. All right, we have one last game for you tonight at ONL. Άντε, An επιτέλους update δείξτε το. on a legendary RPG franchise Όχι, won Game οπα. of the Year at the Game Awards way back in The Witcher. 2015. The Witcher. Expansion of The Witcher. Δεν με ξανακινήθηκε το The Witcher 4 βγει το 2028 είπανε. Αυτό είναι expansion που θα βγει φαντάζομαι φέτος. Fate chose for me. You can't just step off the path. You're one for life. And there's never an ending that's not also a new beginning. Free upgrade. September 29. Oh damn bro. And the next year. Και τον επόμενο χρόνο. Αλλά τι ανακοινώσεις είναι αυτές. Didn't say I was afraid. Garden demands blood, so we'll give it blood. Songs of the past. Μαλάκα έχει πάρα πολλά. Remaster και expansion μαζί ρε bro. Remaster και expansions μαζί στο game. Free remaster. All right, well now joining us to talk all about the Witcher 3 news, please welcome the level design lead from CD Projekt Red, Miles Toast. All right, Miles, you brought down the house with that news of the free remastered. This is definitely a surprise, and it's coming out in just a month, September 29th, to PC and consoles, including Switch 2 and even Battle.net. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? It's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly,
features, right? So my favorite one is the visuals. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yep. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, you know, added new animations. And what I like a lot, new finishers. And then last one, Witcher 3 is a full-fledged RPG, right? So we completely revamped the ability system to give players more options. Well, it's a lot of stuff, as you saw in the trailer, only a month away. Let's move on now to Songs of the Past, which is a wild idea in and of itself. A new expansion for an 11-year-old game. What inspired you guys to build this? Yeah, it's super cool. So we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we couldn't quite figure out how to fit it into our busy schedules, right? Luckily, our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Jelenser, and here we are today. Wow, well that's so cool. Now, you mentioned obviously Geralt's back, but he has a new weapon. It looks like in the trailer, sort of looks like a chain that he sort of throws out, right? Yeah. So this is Geralt's last adventure before we pass the torch on to Ciri, and we wanted to go out with a bang. So this chain is a weapon that is new in the game, but many people, perhaps hardcore Witcher fans, will realize that this is a weapon we first showed in the Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom, so please kindly come by our booth or watch our red streams that will happen every day. That's right, I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. Και θα είναι και free για αυτός που έχουν το έχεις το The Witcher, εντάξει, το upgrade για το Remastered. Δηλαδή θα βγει, ας πούμε, σαν το Assassin's Creed που έγινε Remastered κτλ. A whole new, unique region that has a unique identity like the other regions in the game. It is filled with quests, you know, new monsters, adventures and exploration. Και σαν το The Last of Us το Remastered. Για το PC ήταν μια έκδοση, αλλά για αυτούς που είχαν κονσόλα, εάν είχαν το παλιό The Last of Us, το 2, θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο ποσό για να μπει η έκδοση του Remastered. Αν όχι όλο το ποσό, κάποιο ποσό σίγουρα. Εδώ στο δίνει δωρεάν αν έχεις το The Witcher 3. Οπότε και όσοι δεν έχετε το The Witcher 3, μπορείτε να το πάρετε τώρα. Πιστεύω το The Witcher 3 με 4 ευρώ το βρίσκεται, bro. Στο Eneba με 5 και με 10 και με 20 ευρώ. Το δεν ξέρω ποιες εκδόσεις είναι, δηλαδή και με το expansion και με το πρώτο expansion κιόλας. Συν τα DLCs. Σίγουρα ένα 20. I can say today that tonight both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. The base game, great opportunity for right. Just giving away all the free stuff tonight. It's the coolest free part stuff. of the job, I guess. So, and this marks a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right, to jump in with the improvements from the remaster update and get a whole lot of stuff for free. Πιστεύω ότι ποντάρουν σε νέους players τώρα, πιστεύω. Ποντάρω ότι ήθελα ένα remaster κιόλας, επειδή μέχρι το 2028 που θα βγάλουν γιατί ανακοινώθηκε θα βγάλουν το 2028 το The Witcher 4, που να πω την αλήθεια το περιμένω περισσότερο με το GTA 6. Really. Πραγματικά ένα mini remaster και μια mini expansion θα ήταν πολύ καλή. 10 Δεκεμβρίου στο Los Angeles για Game Awards. With a lot of brand new game announcements and surprises from the world's top game development studios. Top game development studio. Another great opening night live, and before we go, I'm going to bring out my incredible co-host tonight, Shocks. Come on back out, Shocks. Thank you. Didn't you do such a great job? Thank you so much, Jeff. Thank you so much Shocks. for having me. Είναι μεταξύ Shocks τι κάτσα. Third time's a charm. We're just going to have to keep bringing you back. I hope all you guys have an amazing Gamescom. Let's go. All right. Good night, everybody. Bye. Thank you so much. Good night, Jeff. Good night, bro.
Πολύ κάπου εκεί πέρα είναι και ο Σάκης, ρε μαλάκες. Αυτό το έχω πει πόσες φορές. See you next year! Και έτσι. Λομπάκι, κλείνω εδώ πέρα. Πολύ καλό. Ήταν ωραίο show, μ' άρεσε. Οκ, εντάξει, κλασικά, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε, ξέρω εγώ, τα μέγιστα hype παιχνίδια. Είχαμε ωραία πράγματα. Εντάξει, είχαμε πολλά νέα indie games, δηλαδή είδαμε πάρα πολλά new indie games, το οποίο από τη μία είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θεωρώ τα indie games πλέον αξίζουν περισσότερο από πολλά μεγάλες κυκλοφορίες, οπότε yep. Τώρα πιστεύω ότι το The Witcher 4, θεωρώ για μένα, το The Witcher 3 sorry, θεωρούσα ότι και καλά κάνουν κιόλας, γιατί μέχρι το 2028 έχουμε κάποιο καιρό ακόμα. Γιατί δηλώσαν ότι θα βγει το 2028, αλλά σίγουρα μπορεί να πάρει και delay ένα τέτοιο game με τέτοιο μέγεθος, από ό,τι φαίνεται. Που θα παίξω μία το trailer του, βασικά θα παίξω ένα mini gameplay του, για να δείτε λίγο το The Witcher 4, για όσους δεν το θυμάστε. Που παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ καλό. Το The Witcher 3, παιδιά, είναι από τα καλύτερα παιχνιδιά, έχει πάρει Game of the Year το 2015. Το έχω λατρέψει πάρα πολύ το The Witcher 3, το έχω παίξει όταν ήμουν πιο μικρός φυσικά, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, RPG με πολύ ωραίο open world map, με μεσαιωνικό, έτσι όπως το γουστάρουμε πάρα πολύ, τη μεσαιωνική φάση κτλ, με magics, με stealth του, με το combat του, με πάρα πολλά πράγματα, με το ωραίο story του, με τη series, ήταν πολύ ωραίο δομημένο. Ένα remaster τώρα, το οποίο για όσους έχουν το base game είναι δωρεάν, ρε μαλάκες. Είναι δωρεάν. Ποια άλλη εταιρεία θα το έκανε αυτό? Εγώ δεν το περίμενα καν. Ποια άλλη εταιρεία βγάζει δωρεάν remastered? Bro, δωρεάν upgrade και expansion. Όσοι έχουν... δηλαδή, πιστεύω ότι... Okay, πιστεύω ότι μάλλον θα θέλει να πουσάρει το hype για το The Witcher 4 για 2-3 χρόνια και θέλει να μαζέψει κάποιον κόσμο ο οποίος δεν έχει παίξει το game. Τώρα, εγώ προσωπικά, να σας πω κάτι, ούτε με τις εταιρείες, ούτε sponsor κτλ. Το The Witcher 3 παρόλα αυτά, όσοι δεν το έχετε παίξει και ψήνεστε να το παίξετε, είναι μια πολύ καλή επιλογή κιόλας να το πάρετε και τώρα που γίνεται και το remaster, είτε να έχετε καλύτερα γραφικά, είτε τα παλιά γραφικά όσο να είναι, παρόλο που παιδιά, αν δείτε τα γραφικά του The Witcher 3 για 2015 παιχνίδι, λες what the fuck bro, τρομερά. Και φανταστείτε με το remaster, το upgrade που θα κάνει στα γραφικά, μεγαλύτερο ray tracing, sounds κτλ, θα χτυπάει ακόμα πιο clean και πιο crisp. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λογικά στο NEP μπορείτε να το βρείτε 10 ευρώ, μπορείτε να το βρείτε και πιο λίγο. Δηλαδή συμφέρει να πάρετε αυτό, δηλαδή πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ωραίο show, πολύ ωραίο show. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είδαμε και μέτρο που το ζητούσα πάρα πολύ. Εντάξει, Final Fantasy δεν είμαι πάρα πολύ φαν, ήθελα να δω και εγώ κάτι έτσι πιο ενδιαφέρον κτλ. Ωραία πράγματα είδαμε στο show. Εντάξει, τώρα επόμενο show με Jeff θα έχουμε στα Game Awards, το οποίο κλασικά θα είμαι live stream ό,τι ώρα και να είναι αυτή. Φυσικά και δεν χάνω τέτοια πράγματα. Και πέρυσι, αν θυμάστε καλά, βλέπουμε μαζί στο Τρόβο τα The Game Awards του 2025 με 3 με 6, κάτι τέτοιο, και είχαμε κοιμηθεί 6 ώρα το πρωί, θυμάμαι. 5-6 ώρα το πρωί. Ήσασταν εδώ πέρα, πολλοί από εσάς εδώ τα ονόματα που βλέπω, τόνισε εδώ πέρα στην Τάρα, ήσασταν εκεί, βλέπαμε μαζί τα The Game Awards με κλασικό Expedition 33 Award και Game of the Year παιχνίδι αναμενόμενο, κατακτητής πολλών βραβείων. Και φέτος θα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Πιστεύω θα υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί παίζονται πολλά. Δηλαδή έχουμε Resident Evil, που το Resident Evil χτυπάει πάρα πολύ clean και crisp για φέτος, χτυπάει πολύ clean και χτυπάει πολλούς fans, γιατί το Resident Evil, μην ξεχνάμε ότι το Resident Evil έχει πολύ μεγάλο fan page,
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να πάρουν μέρος, όπως το 007 First Light που είναι τη Sony, πολύ καλό game, αλλά πιστεύω ότι ζήτημα να πάρει κάποιο award, αλλά θα ήθελα να το δω να πάρει κάποιο award, ήταν πολύ clean, πολύ ωραίο. Και ναι, λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω λίγο και να σας δείξω ένα mini gameplay του The Witcher 4 για να δείτε μιλάμε γιατί γενιά μιλάμε τώρα. Εγώ σας βάζω εδώ να παίχτει ένα mini gameplay. Και τρέχει σε PlayStation 5 με 30 FPS. And there are also some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver and these machine-learned deformations. So you've got realistic muscles moving. Έχει λέει realistic muscles. Αυτό να ξέρετε είναι αληθινό που λέτε, θα είναι in-game. Μιλάμε, νομίζω είναι το παιχνίδι που θα μπορεί. Νομίζω το Witcher 4 θα είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα μπορεί να ανταγωνιστεί και το πιστεύω. Το πιστεύω ατράνταχτα και να μου το θυμάστε αυτό όταν θα βγει το The Witcher 4. Θα είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα μπορεί να ανταγωνιστεί το GTA 6, κανένα άλλο παιχνίδι. Και δεν μιλάω τώρα σε open world κτλ. Μιλάω για το design, graphics και NPCs. Πιστεύω θα είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα μπορεί να το ανταγωνιστεί. Μέχρι τότε. Εντάξει, δηλαδή μπορεί το 2035 ρε μαλάκα να βγει. Σίγουρα θα βγουν πολλά άλλα πράγματα. Αλλά τώρα πιστεύω ότι μέχρι το 2028-29 που θα βγει το The Witcher 4 δεν θα υπάρξει άλλο game που να μπορεί να ανταγωνιστεί έστω και 1% το GTX. Οπότε ναι. Οι γνώμες μου είναι αυτά. Όσοι απορείτε ποιος θα από το Game Award, παιδιά, το GTX δεν θα είναι στα The Game Awards γιατί βγαίνει Νοέμβριο και οι αιτήσεις κλείνουν τον τέλειο Οκτώβρη. Οπότε θα είναι για το 2027 θα πρωταγωνιστεί το GTX για τα Game Awards. Ναι. Θα να το πω και αυτό για όσους δεν το ξέρουν κτλ. Οπότε ναι. Τώρα εμείς θα ξαναδώσουμε πάλι συνάντηση Σούκου μάλλον Σάββατο Κυριακή. Σάββατο πιο πιθανό την Κυριακή, αλλά γενικά είναι συζητήσιμο μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, εκεί κλασικά σίγουρα θα ανοίξουμε λαϊβάρα. Οπότε ναι, η μεγάλη μέρα ήρθε στο τέλος του αυτή η μέρα, παιδιά. Ξεκινήσαμε τις 6 και ώρα έχει πάει 11, πολλές ώρες. Και παίξαμε και το Mortal Shell 2, έτσι ένα πολύ ωραίο Souls game που αγγίζει From Software επίπεδα. Πολύ όμορφα πράγματα. Είδαμε και το show μας, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι τέτοια ώρα εδώ πέρα και είδατε μαζί με το show και παίξαμε μαζί και το Mortal Shell 2 και. Thank you πάρα πολύ για το support. Όσοι θέλετε να supportάρετε περισσότερο μπορείτε να πάτε να κάνετε subscribe και like στο κανάλι και φυσικά να δείτε τα τελευταία βίντεο που έχουμε βάσει, ειδικά το Mecha Camelo, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολύ πλάκα και έχει πάρα πολύ φάση. Οπότε όσοι δεν το έχετε δει να πάτε το δείτε τώρα, να το τσεκάρετε, είναι υπέρ γαμάτο. Τώρα σχετικά με αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχονται πραγματάκια, προτζεκτάκια, stay tuned. Είδαμε πολλά πραγματάκια σήμερα. Εντάξει, πολλές ανοίξαμε και δύο ξεχωριστά live stream. Τώρα να ανοίγα ένα δεν συμφέρε. Οπότε αφού μπορούμε να κάνουμε αυτή την μπάζα λόγω του YouTube να αλλάξουμε τα live και τα λοιπά, έσκασε πολύ ωραίο. Φυσικά τα live streams θα μείνουν κανονικά. Οπότε αν κάτι έχασες ή κάτι δεν είδες ή κάτι θες να δεις ή κάτι θες να σχολιάσεις οτιδήποτε, μπορείς να γυρίσεις πίσω στο live stream. Θα υπάρχει κανονικά και να το δεις. Μπορείς να αφήσεις και comment αν θες κάτι συγκεκριμένο να αφήσεις στο live stream και να το δω κτλ. Okay. Αυτά. Φιλάκια από μένα, καλό βράδυ σε όλους. Εντάξει, κάτσε λίγο να. Δεν σας έχω βάλει λόμπι τόση ώρα, ρε. Sorry. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους, να περνάτε όμορφα, να περνάτε τέλεια. Καλή συνέχεια της εβδομάδος. Εμείς θα πούμε τέλος της εβδομάδος. Και αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ και να μέχρι το επόμενο στήνα είστε όλοι πολύ καλά. Γεια χαρά σε όλους, γεια χαρά μαγείς. Καλό σας βράδυ. Maybe you're not perfect.